Kaixo, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos al Festival de San Sebastián. Hoy tomamos un café Lavazza con el equipo de la película Extraño, camino de GUTO PARENTE, proyectada antes de ayer en la sección Horizontes Latinos del festival. Es una producción de Brasil que compite por el premio Horizontes. GUTO PARENTE cuenta con una decena de largometrajes, la mayoría codirigidos, y Extraño, camino es su tercer largometraje en solitario. El Extraño, camino fue seleccionada como Work in Progress en la actividad industria del Festival de San Sebastián, WIPLATAM, el año pasado, y su estreno mundial ha sido este año en el Festival de Tribeca, en la competencia internacional, donde obtuvo los premios a la mejor película, mejor guión, mejor interpretación de Carlos Francisco y mejor dirección de fotografía. Hoy nos acompañan en la conversación TICIANA AUGUSTO LIMA, su productora, bienvenida, la directora de arte y montadora Thais Augusto, bienvenida, y su director y guionista GUTO PARENTE, bienvenido. Gracias. Mi primera pregunta, bueno, es para GUTO. ¿Cómo te surge la idea de hacer esta película? Hello, good morning. Thank you for having us here. And well, everything started right after my father passed away. I felt that I needed to make a movie for him. All the relation that I have with cinema, all my cinephilia, the love I have for cinema, it was because of him. So after he passed away, I decided that I wanted that my next movie would be a movie dedicated to him and to our relationship. So when the pandemic started, April 2020, the first lockdown, I started writing the script. It was a very intense moment in our lives. I mean, we didn't have any idea what would happen. We didn't have any idea when we would be shooting a movie again. So when I was writing, I thought that just for being writing, I was already making a movie. Writing a script was for me like a way to keep my mind sane. So I wrote for a few months and we made the movie. Pues la verdad es que todo comenzó, bueno, ha empezado dando las gracias por la invitación. Todo empezó un poco cuando falleció su padre. A partir de ese momento decidió que quería hacer algo dedicado a él. Y como además toda su cinefilia y todo su amor por el cine vino dado gracias a su padre, le quedó claro que quería hacer una película precisamente, como hemos dicho anteriormente, dedicada a él. Es cierto que todo comenzó y coincidió además con la pandemia y con el primer confinamiento. Era una situación, eran momentos muy intensos y de incertidumbre. No sabíamos muy bien qué iba a pasar, tampoco sabían muy bien si iban a poder hacer una película y entonces es cuando él decidió simplemente centrarse en el guión. Y para él ya empezar a hacer ese guión ya representó como estar haciendo la película y es lo que utilizó además para mantener un poco su mente sana. Tiziana, ¿por qué te interesó a ti el proyecto y de qué manera el confinamiento, la pandemia, condicionó el rodaje de la película? A Strange Path was a project that got funds from an emergency fund in Brazil called Lei Aldir. And after many years without any investment of the government in culture, they made this emergency law for 4 months. So we had to produce, and finish the film in 4 months. So we said, yeah, let's do it because we don't know if we're gonna be able to make movies any further because the pandemic was right here, right? And then that was right when came like the worst wave in Brazil of pandemic, and we have to postpone everything. The Ministry of Culture have to postpone the law because everything got worse in Brazil of pandemic. And then we shot it in June of 2021.
We started the movie with 6 people vaccinated, and we finished with almost 30 of us vaccinated. So it was really the moment that our crew, like all the people that we're working with, were every day being called and going to get vaccine and coming back. So I really hope it's a really specific moment that will never happen again as a production. La verdad es que decidimos aprovechar una situación en la que, sin que hubiese habido previamente demasiada ayuda por parte de los departamentos de cultura, no hubo ayuda para el cine. En ese momento pudimos beneficiarnos de lo que se llamaba un fondo de emergencia. Pero ese fondo de emergencia implicaba que había que hacerlo todo en 4 meses. Así que tuvimos que hacer la preproducción, la producción, el rodaje, todo en esos 4 meses. Y aunque nos parecía poco tiempo, dijimos que sí, aceptamos, puesto que no sabíamos bien qué es lo que iba a ocurrir en el futuro. Y además nos encontrábamos en lo peor de la pandemia, en plena oleada. Y todo se estaba posponiendo. Había muchos problemas en los que todo se paraba y se tenía que posponer. El caso es que pudimos comenzar el rodaje en junio del año 2021 y en unas circunstancias en las que empezamos estando vacunados 6 y acabamos en el equipo estando vacunados 30 personas. Y eso quería decir, bueno, pues que todo el tiempo teníamos pues esa incertidumbre y vivimos esa situación tan difícil que esperemos que no se reproduzca nunca más. GUTO, el protagonista es un joven cineasta que viaja de Portugal a Brasil, invitado por un festival para presentar su película experimental y como está el confinamiento, pues tiene que recurrir a un padre que hace más de 10 años que no ve. ¿Cómo encontraste a los 2 actores protagonistas? Porque su trabajo es fantástico, de hecho uno de ellos, ¿no? Carlos, obtuvo el premio en Tribeca. I also work as editor for the directors, and I had the chance to see Lucas Limeira, who is the protagonist. One of them, both are protagonists, but the son is. So I was editing a movie from Del Cardoso, who is a filmmaker from my own city, who is also in the movie playing the part of the guard in the hospital. I invited him to play this little role because I wanted to see them together on screen. So I edited his movie, where Lucas was a protagonist. And when you are editing a movie, you can access the rough cuts, and you can see how all the actors work take by take, and you see many things that you don't see in the movie when the movie is finished. So I guess I felt very, very enchanted by Lucas, and I wanted to work with him. So the first opportunity I had doing this movie, I invited him. And with Carlos, the father, Carlos Francisco, was kind of the same thing because I was editing another movie from Gabriel Martins and Maurílio Martins, No Coração do Mundo, At the Heart of the World. And Carlos had a little role in the movie. And I also thought that this guy is amazing. And then I saw him in Bacurau from Kleber's. I don't know if you remember his scene. It's a very remarkable scene. And I was sure that he would be a great father, so I just invited him. And when they got together, the first time they met each other, when we were starting rehearsing, I felt that there was something between them. And for me, I was sure that I had made a good choice. Thais, me gustan mucho... ¿Quieres que traduzca o no? Ay. ¿Traduzco la respuesta? Bueno. No. Yo. ¿Vale? Sí. No, tranquila. No, lo que quieras, pero espera. No, la he entendido perfectamente. Claro. Entendido, simplemente Perfecto, por sí. Thais, me gustan mucho los espacios de la película. El confinamiento también, de alguna manera, en los exteriores genera un ambiente muy extraño.
Pero especialmente me interesa el apartamento del padre, ¿no? Y cómo está decorado, etcétera. ¿Nos puedes comentar un poco sobre este tema? The apartment of the father is we made it fake. It's not the real apartment. We have the building outside, the yellow building, and inside the inside of the apartment, it's a house. It's a house where my grandmother and my grandfather lived when I was a kid. When we were kids, we were sisters, and we started to work there for the movie, for the shooting that should be in April, in 2021. But then it came the second lockdown, and we stopped. But we didn't stop because it was a house where we could go, and we kept working and put more and more layers. And there was this demand to be a weird apartment of an eccentric man. So it was an opportunity to do something between reality and fantasy in this way of the eccentricity. Yeah, I guess that's it. Okay. Sí. Pues la verdad es que lo falseamos un poco. Quiero decir que el edificio sí que es real, pero el apartamento, pues es el apartamento de nuestros abuelos, son hermanas entre ellas. Entonces, la verdad es que eso fue importante y fue muy útil porque, bueno, empezaron en abril de 2021, pero luego llegó el segundo confinamiento y ellas sí que pudieron seguir trabajando en ese apartamento, puesto que era de su familia. Y lo que quisimos recrear fue pues, el apartamento, cómo sería el apartamento de una persona tan excéntrica como es este personaje y bueno, poder mostrar esa mezcla entre realidad y fantasía. Guto, la película está construida desde el punto de vista del personaje de David, pero hay un momento en que se crea una situación, digamos, especial en el reencuentro con el padre. ¿Cómo trabajaste en términos de puesta en escena ese reencuentro y ese universo? ¿Qué creas? I think that it was the movie was always searching for the mystery points. It's like searching for the deepest magic possible. So, as I mentioned, when the actors, when they met each other, when we were rehearsing, I could sense something between them, and that was just an opportunity to work on the mise-en-scène, to understand how they could look at each other at each time. So, I guess it was, I mean, their relationship was built very naturally, and I think that Carlos he was playing my father somehow. Of course, it's a character based on my father, but it has a lot of my father, and we talked a lot about my father and about our relationship. He was very curious about it. He was very careful about it. When he went to Fortaleza, because he's from another city, he stayed in the apartment where my father lived. So it was this kind of a transcendental process, I could say. Sí. Perdón, un segundito. Sí. Pues la verdad es que yo constantemente con esta película sí que buscaba cómo representar el misterio, esa magia profunda. Como he dicho, ya desde el momento en el que se conocieron los dos actores y empezaron a ensayar, enseguida hubo una conexión y una relación muy buena entre ellos. Y ya en cuanto empecé a pensar en la puesta en escena, ya me quedó claro y ellos empezaron a mirarse de una forma que era muy natural. Se estableció una relación totalmente natural entre ambos.
Carlos además representa a mi padre y hablamos muchísimo de nuestra relación. Cuando él vino a Fortaleza, porque él es del norte de Brasil, el actor incluso se quedó a vivir, a dormir en la casa, en el apartamento de mi padre. Entonces todo eso se fue haciendo poco a poco y naturalmente. Hay momentos en el apartamento, ¿no? Algún momento en que la cámara es autónoma y genera unos movimientos que no responden a ninguna mirada concreta, ¿no? ¿O sí? Sí. Creo que sí. Obvio. Vale. Al final, bueno, no quiero hacer spoiler tampoco con el final de la película, pero en la última secuencia hay una referencia se dice una frase de la película Pickpocket de Robert Bresson, que da título también, que es el título de la película, ¿no? ¿Nos puedes comentar si tuviste alguna, si pensaste en él como referencia a la hora de hacer esta película o qué otras referencias cinematográficas trabajaste en esta película? Well, about the Bresson's Pickpocket, as I said, all my cinephilia, I got it from my father. We used to go to the cinema. He would take me to cinema, even though we had a very distant relationship in a certain way. Who watched the movie will understand, but there were two things that I've always felt in our relationship that I had no doubt about it. I mean, his love for me in his own way, and his love for cinema, which became my love for cinema as well. And we lived very close to rent, I don't know, locadora de película. De alquiler, ¿no? Como locador, blockbuster, como... Sí, como locadora de fita. I don't even remember how I could say in English. It was VHS. You would rent the movies for. Sí. And every weekend he would rent many movies, and he would watch it some, and I would watch the movies that he would rent. And once I found Pickpocket from Bresson, and I was very young, and I watched it, and I felt very touched by the movie. I couldn't understand the movie. I wasn't mature enough for it, but that movie kept with me for many years. And when I graduated, my final work was about the relation between Bresson cinema and Pedro Costa cinema. So since I was working on a character that it's somehow autobiographical, and he's reading all the time he's reading a book about Pedro Costa in the movie also, the end came very easily. The idea to make this homage to Bresson came very naturally. Okay. Sí. Pickpocket y Bresson. Como ya he dicho al comienzo de la conversación, todo mi amor por el cine viene de mi padre. Es cierto que teníamos una relación pues, un poco distinta en algunos momentos, pero sí que hay dos cosas de las que no tengo ninguna duda con respecto a mi padre. Por un lado, su amor por mí y también el amor que él sentía por el cine. Vivíamos además cerca de un lugar donde se alquilaba películas de VHS y muchas veces él alquilaba pelis que veíamos juntos. Y una de esas películas que vi con mi padre fue precisamente Pickpocket. Y es verdad que en aquel momento no la entendí bien, me faltaba quizá madurez para comprenderla, pero se quedó conmigo esa película. Y ya cuando tuve que hacer mi trabajo de graduación, pues decidí precisamente eso, pues hacer una comparativa entre el cine de Bresson y Pedro Costa. Y como además esta es una película un poco autobiográfica, a David, que le vemos leer todo el tiempo en la película, está leyendo precisamente sobre Pedro Costa. Así que he querido pues, hacerle un homenaje. Lamentablemente se nos acaba el tiempo y no podemos continuar con esta conversación tan interesante. Muchas gracias por estar con nosotros y les dejamos ahora con unas imágenes de Extraño Camino que pueden ver en las salas del festival a lo largo de estos días. Muchas gracias.
esse seu filme aí? Você não veio pra cá passar um filme, você não disse? Eu disse? É sobre o que esse filme? Ah, tipo...